luxury and beauty that prides ultra-modern amenities which pampers home away from home with lavish comfort. We have well-furnished accommodation of various standards. Our rooms are of superior standards for your relaxation and executive suite royale, a luxury everyone can afford. At Command Guest House, our 24-hour security with military guards, standard hall is always available for your weddings and conferences. Our pool area is designed for your leisure and restaurants at the service of our guests with African and continental cuisines. Come to Command Guest House and enjoy a wonderful moment to be cherished in our serene environment. Diligence in every aspect, our nightclub, Wednesdays, ladies' night, and Fridays, clubbing. Our 24-hour power supply with 3 standby generator guarantees constant electricity. Come and enjoy our discount rate at Memalari Cantonment, Baga Road, Maiduguri. Command Guest House, relaxation like never before. Irin tashin hankalin da ke biyo bayan yaƙi, babu ruwansa da ko kai wane ne, ƙabilarka ko kuma addininka. Idan yaƙi ya zo, ritsawa ike yi da kowa mai kuɗi ko talaka. An lalata komai, babu sauran abin moriya. Idan aka yi yaƙin basasa a ƙasa, babu wanda ike yin nasara domin kowa sai yayi asara. A zub da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba, a jefa su cikin masifa babu gaira babu dalili, duk a sakamakon yaƙi. Mu baiwa sojojinmu haɗin kai da goyon baya domin ganin sun yi nasara akan aikinsu. Kada mu sake mu yi wani abin da zai ƙara musu matsala akan wacce suke fuskanta. Babu abin da ya fi tattaunawa daɗi. Kada mu sake mu yi abin da zai rarraba kawunanmu. Za mu fi ƙarfi da daraja a dunkule. Nigeria ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya. Kasancewar mu al'umma ɗaya shine ƙarfi da daraja a gare mu, kuma shine abin sha'awa a duniya. Former President Muhammad Buhari and Vice President Kashim Shettima lead guest list at wedding of Borno State Governor's son. Baga Fish Market in Maiduguri rises from the ashes of conflict to take its place center of commerce. Plus, community mosques heed to Shehu of Borno's call for sustained prayer for rain. Good evening and welcome to Nta Maiduguri News. Today is Saturday, 22nd July 2023, which is also the 4th of Muharram 1444 after Hijrah. I am Fatima Isa. Former President Muhammad Buhari was representative of the groom, while Vice President Kashim Shettima stood in for the bride at the wedding of Muhammad Babagana Umar Zulum and Kaltum Bukar Kolo. A ceremony attended dignitaries and personalities across the country. Muhammad Goni reports that the marriage solemnization took place at the Maiduguri Central Mosque, Shehu of Borno's palace. Maiduguri, the Borno State capital, played host to dignitaries from all walks of life that include Governor of Katsina State, Dikko Radda, Yobe State, Mai Mala Buni, Zamfara, Dauda Lawan, Bauchi, Bala Mohammed, Adamawa Ahmadu Fintiri, Niger State, Umar Bagu, Imo State, Hof Uzodima, Abia State Governor Alex Oti, Ogun State, Dafo Abiodun, Gombe State Governor Inuwa Yahaya, Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, as well as former governors and deputy governors. Also in attendance were Ambassador Babagana Kingibe, National Security Advisor Nuhu Ribadu, Aliko Dangote, Muhammad Indimi, present and former members of National and State Assemblies, former ministers and heads of federal and state MDAs, politicians, traditional leaders led by the Shehu of Borno, Abubakar ibn Umar Garba El Kanemi, ulama, captains of industry, and members of the business community.
led by the Imam Ideni of Borno, Shetima Mamman Saleh. The marriage between Muhammad Babagana Umar Azilim and Ummi Kalthum was solemnized upon payment of 12 gold coins as dowry. As tradition demands, Host Governor Babagana Umar Azilim organized a luncheon for the dignitaries and other invited guests at the government house, Maiduguri. In Maiduguri, Muhammad Goni, NTA News. The All Progressive Congress says despite the resignation of Abdullahi Adamu and Iyola Omisore as National Chairman and National Secretary, the party stand as one strong, dynamic, resilient and progressive party under the leadership of Senator Abubakar Kyari. National Publicity Secretary of APC Felix Moka in a statement noted that the resignations under the reference only show that the high level of institutional maturity and quality of its leadership that plays the best interests of the party first and above personal egos and ambitions. Adding that the rapid and seamless succession in acting capacities to both office exemplifies the cogency of the party's constitutional processes. The statement describes as false trending reports in sections of the media suggesting disharmony among members of National Working Committee or between the NWC and other critical sections of the party's leadership around possible successor to the office of National Chairman and National Secretary. As Africa's largest political party, the statement adds that APC demonstrated capacity to adapt to change and emergent realities and promised to remain committed to the renewed hope agenda of President Bola Ahmed Tinubu's administration towards uplifting the quality of life of all Nigerians. Popular Baga Fish Market and Motor Park in Maiduguri that was in comatose for more than a decade as a result of the insurgency is now back on its feet and aiming to reach peak of business. This is because fishing activities have resumed in the Lake Chad area owing to the restoration of peace and resettlements of communities along the shores of the lake, such as Baga and Doro towns. Murjanatu Hassan completes the story. If there is anybody who is still in doubt on the return of peace in Maiduguri and the state at large, or even beyond, he or she should come to this fish market along Baga Road in Maiduguri, forced to be closed totally for years owing to the deadly insurgency. It now bubbles daily, a development that is exciting to all those with interest in the Borno project. Oral and written literature are unanimous in the fact that Baga Fish Market has been in existence for more than a century, enjoying patronage from across the country and beyond. To an average Maiduguri resident, the facility serves as a major generator of employment to hundreds of youth, contributing grossly to the economy of the state and the nation at large. What will the viewer know more about this market is the question put to one of its officials. We are the largest producer of freshwater fish in West Africa. This is the largest market, and we produce freshwater fish in large quantity. In those days, I think the production is about weekly more than 100 trailers, that's trucks of fish, is coming out from Baga to Lagos, Onitsha, Enugu, Asaba, across the Nigeria world. Business activities is boosting, everything is coming on, and suddenly insurgency came in. So when insurgency came in, there is nothing we can do. Our people are out of business for about 8 years. Unfortunately, the more than a decade-long deadly insurgency with its attendant consequences thus passed Baga town, the source of the tonnages of fish being marketed in the market in Maiduguri. However, the horrific and the ugly past is fast becoming a history as the market is now bubbling owing to the improved security and resettlement efforts by the government, which enabled people to resume fishing with all seriousness. NTA crew came across these Nigerians who came to patronize the stock. It reached 20 years. They come here. If I follow that person, come buy fish, buy finish, my money no dey complete. No good. Atom government mena can hear the cheap. Say government make it do everything, make it dey good. Now 18 years now. I go come here, I go Adamawa also.
in 2003. We have loaded about 1,000 trucks to the southern part of the country. Officials of the market shared with NTA some of the problems drawing them back. The major challenge is for a businessman that is out of business for about 8 years. Certainly he has nothing at hand. There is need for empowerment. There is need for a starter kit. There is need for at least a capital for them to start. Challenges faced by fishermen is farm input. Now is very cost. The transportation is very cost. In Maiduguri, Murjanatu Hassan, NTA News. The federal government and that of Niger State have flagged off statewide animal vaccination against anthrax. This followed the deployment of 50,000 doses of the anthrax vaccines deployed to Niger State by the federal government to prevent spread of the deadly cattle diseases. The exercise was flagged off at a farm belonging to the Emir of Suleja, Muhammadu Awal Ibrahim, in Tarfa local government area of the state. The federal government, through the Ministry of Agriculture, has deployed 50,000 doses of the vaccine, while the state government procured 4 vaccinated. All animals, including cow, sheep, and goats within 12-kilometer radius of where the first case was detected, will be vaccinated. Residents of Maiduguri metropolis and environs have expressed worry over the cessation of rainfall and lack of agrochemicals adversely affecting their farmlands, with potentials to impact negatively on food security. Kaigama Mustafa has a situation report on challenges faced by farmers, including limited space for more citizens join agricultural practice. Despite low rainfall recorded so far and cessation of downfall in many parts of the state, people have continued to demonstrate zeal and courage toward producing food this year. Farmers have described lack of access to agrochemicals and fertilizers, as well as access to farmlands, as bottlenecks to their ability to enhance livelihood and increase yield. Ya zana la dilim tamalim dana awla kana harta bari zana yambe yo dereza aur kuma chato harona dereja kusin mai masala sudin jisha. Pray that they will help us to support the farmers to reduce the rate of the fertilizers and some herbicide, because they are really costly. The thing is very costly. Some of our farmers cannot be able to afford it. Taki so jiri kuma injin duso da yi taimako taki ya taimaka mana mu samu mu zuba ma gona mu yayi kyau. Ala sha barazu kirma do kurun awaye madu futti budu ya madu manyan ala sha barkaza anda bana zana godenyana. Permanent Secretary, Minister of Agriculture, Bulama Gana says government is doing everything possible to assist farmers with their basic needs. We will provide pesticides, agrochemicals to our farmers because of the menace of these insects yearly devastating our farms. On limited farmlands due to security situation, government has put in place agro rangers who are trained together with CGTFs to ensure safety of farmers. Baranzu gomna e kaungawa isina lealan manadina kalam masinan manadina dai andiro ya wushi madan jesi bana asidero dan mashin dimbero lono ma sai da za andiro apu cida ya sutin ne. Addressing challenges of farmers in Borno will require sustained effort of government, private sector and civil society organizations to improve the livelihood of farmers in the post-insurgency and recovery era, as well as promote economic growth in rural communities. From Molai in Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. In compliance with directive by Shehu of Borno to imams of community mosques on sustaining prayer for rain, complementing efforts of the Shehu of Borno, NTA Mosques has held the supplications for divine intervention. The Imam Muhammad Abu Bakr Muhammad had appealed Muslim faithful to engage in godly acts and repent for their sins to Almighty Allah. Kaigama Mustafa once again reports. Food is a necessity for survival of every living life form, such as human beings cannot survive without nourishment from food. The rainfall cessation for 1 month in part of Borno, affecting growth of crops, generated concern leading to observation of prayers for Allah's intervention.
Chief of Borno, Abubakar Ibn Umar Galbai El-Kenemi, deemed it necessary to summon all to resort for prayers to Allah's mercy on his servants. The Imam of Nta Maiduguri Community Mosque, Muhammad Abubakar Muhammad, charged worshippers to repent to the Lord for all their sins, stressing that Allah knows what is done openly and in secret, therefore challenged them to regret action that attract anger of Allah. The Imam urged the congregation to continue to supplicate dua for Allah's mercy for rainfall, as well as engage in almsgiving and charity for the needy. Kamso ya ala rawalta biyu so dungu zuna bunen ka usun no sambi so biyu tadin ndu so tips ala rawalta lamar ndi ala kala kuyo andero tierina de hulenyo. Some of the worshippers expressed readiness to continue prayers and repent to their Lord to have mercy on them, and urge members of the public to join suit for Allah's favorites. The congregation also prayed for peace and stability of the state and the nation and bumper harvest for this year and beyond. In Maiduguri, Kaigama Mustafa, NTA News. And that completes the news for today in English version. Stay tuned for the translated version in Kanuri and Hausa. Sro hawarradin fanoi kuralar Najeriya dina Muhammadu Buhari bana ma kuralar Najeriya Kashim Shatima nya tada gwamna kare Borno ida kuro dalzana kasu do ne baye na sha lamar bunye da fita sandana ranga fitina soladin sande lamar da kasu aka kallo goza ko zana hawarradin fanoi jama'ara ma botuna tanaso sande moda sam soro mashide solantu da sawun ji kazuka lardiladin aukarilan fondo nan kabasu. Assalamu alaikum harami lawar toso da dubdondo inda kanadi ko subdu kawkan ta findin indin kan ta do kan tulur mai sadu indin findin ya kan shirin wa suka kazana madiyo kan ta muharram mai sadu ya diyon findin luko on gawo hijira kwa bara sallallahu alaihi wasallamin dajingo kamil hawarai da karatu manzu Ibrahim Mustafa kuralar da Najeriya dina Muhammadu Buhari jama'ara ma gade gabsuna rokoro ta naso bana ma kuralar da Najeriya Kashim Shatima kuntin sande rokoro na sha nya doni tada gwamna kare Borno Muhammad Babagana Umar Zulum da Ummi Kaltum Bukar Kolo da koro dalzana Muhammad Goni andiro bayan na sha ta naso nan ya da tunai mashiri doni cin na shaure ladin bayan zina ladin jama'ar madu kun bulum sande ya duro isa suron zaladin gwamna kare kasuna diko rada kare yobe mai mala buniya kare zamfara dauda lawan dariya kare bauchi bala Muhammad ta adamawai ahmadu pintriya kare niger umar bagwa kare imoy hope ozondima gwamna kare abiyayi alias otia ogune dogo obidoma kare gombe inuwa yahaya gade gabsana da sandima kare lagos baba sonwolwa kunteno kan sande ke sha kurungawa da lan amma gade gabsana da sauran zalan baba gana kingi me kunten atama cima na shakura lar Najeriya shawari kun jama na shandri hoyno ribado aliko dangote Muhammad indimi a gade gabsana sauran zalan minista dina gwamnati na jama'ara makada sande na sha kalele au wujir da dalza kwa dole shi imam na sha ya da kalzina ma imam idain ma shatima mamman sale shi ma ya da lipsu fito shara adin kar musulmi a duzuna lan shi dinare mendin kip haduza
jami'a done all progressive congress kasara ta shirin apc sainde atin ya kwaya sade hutu laman zaci da ramza da goza kozan a fi magari da ginga done kaza da jami'a da abdullahi adamu da sakatare yanzu oyelinka omisora da na sha ciran zai da gana zai din yayi jami'an za da hutu sandana goza koza da zai sabayin jam sakatare jami'a da Phyllis Markodo shi ma Srobayin Las Truna Ladan da kamaro jami'an zada sandana lejin Qur'ai ma awata bayano ga do ne sandi kaza da la indinum kurmai da gana zana din yayin murada jama'a so da no to embe da jami'an za tun malaman awata so aw sande tun malaman ya tanyono committee do ne for sallai jami'a da sande bayan za sande so truna kazukuro kurga da jama'a masu sande bayanan za adusana kala lamar done ta naso kasu done baya na sha lamar bunye da fito sandana da ji kamaran gawa fitina kare da kudi zina ladin da ji kamaro sande kasu za su fito sandana da jama su da ita ga tsanya kara wakinde murjanu to hasan ya andira bayan na sha kasu da lan lipsina ladin jamara ma kada na sha kasu da ladin fito sandana da sande lamar za kun bari ne ita ga tsanya ga done fitina na shanji sade da zamzuna din yayi da ji kamaro ne lefa isa atta jamala ba da doron ba ga kuntien din sande a dalzana bayan nasu luna ladin da ji kamaro shi kasu done na sha baye na sha bunyela da ya riga nan zai isa ka daro lezuna kurungawa adin kare borno lan kokata atin ya kriya bula mashi so atama na shana sharan kanin gata sau lamar kasu zai su sande ita ga tsailan kasu baye dinga do ne fitina boko haram me na shahu ma na baye da zamzuna ladin tai da zuna shar mashi wal gana in gajin so da ji kamaro jamara masar kasu zaro walta na fi magana da ginga do ne lefa kazuka na shahadin tawaktu bari tunalan yanti ya rafata da ningi ta na sai sadana ladin jamara ma fafalla indiya sande zande zana ta nasu an bunye da doma su dai gwamnati kire ya zaza sana kala she ka tafa gwazu ta nasu ne lefa kazuka sande su wanda ana lan kunga adin am jamara ma do ne bunyoyo masu dai sande bayan zafalla indiya sanna kuro futa sanna na lamar kasu bunyiliyar kakallo lejin suro kasar done gwamnati larde ta naso liula karimi kwasa done asura sai ta naso shi da baso zamjin ne din kawalin za su yi su kurkure Niger lan sandiro futa sandanar gwamnati a duzuna bayan suluna lan da ji kamaro shi liula karimi ta jir dufiu wede shi kire Niger idro sadana afi maganin gado ne gwamnati larde ga na kallaci ta naso shi kuri kwasa ya rikate da baya sangarnin turonan ka baso na sha sa kawlu shi liula karimi ada sai ladin na sha mai rido ne sule jai baranzu muhammadu awal ibrahim fuma na tarfayi dai hayya mara sande kaulu da sai sana kurfuta sanna lamar ciran zai ya sanna no gwamnati larde ci da ramdo ne bare so dai sande fasallata ro jamara masabo zana ga wana kalla sande sadali wala karimi da bai so ada goza fi magari daga yin sau na lefan zaka zuku nan ka baso jamara ma yarwa da min kullin zai sande karo kutan za fule zana ga do ne tanan son ji mautun je sande a zamza ta kolon za so da muradin je mata na kurga adin sande bundur zamane sai murada ta afi maga daga sau barin za so da taida zanan gawar waltin ne kalansa sande bayan zana wakil da kai gama mustafa andiro bayan lipsana ladin jamara ma sadu sande mashi walla fallan da jama'a soro bayan zana kurga adin zrifa ka zuka sandiro adutuwa kuntin sande soro bayan zalan da ji kuma ron mautun je da taida zakare da kuri zina din yayi kurkwa yayi kolon za so da murada do ne shi bundur zaman ne sai matin afi maga da rigi saukanin ga taro cidan za so da kakalla dinan ka baso kaza da do ne zrifa kun jama so na sha shi mai durma sai de taida za gwamna kare borno ya zaka da cira gwamna baba kana mara zulmi lan kala shi moto ata na so a duzu jamara ma kolon za so sande a sadin lan sakatare do na shaci da rambare bula magana da cin zai kada sin da gwamnati larde da ji kamaru au kure da ji kamaru futa sanna lamar zukun bari ne asidin kurunga adin askar raso sandiro pizan sabu zuri fon zaso da rionanka baso suro kasa da doni baran zuwa shawo borno mai jamara ma mashidi an guro sabo zuna sande ce zamu da kazuka sadan ji kazuka kare ladin to ndo futa sandana ro jama sade barin zar kamilo ita ga te ladin mashidi ne yanke yarwa fata ide sande mu da tai da zai ta ga sana imam mashidi doni yanke yarwa fata ide bayan zata nasa jamara masu sande alar walta kuro sande sambi suru mu da sa sade no wakili kai ga mustafa andiro bayan lafsana ladin taida zu baran zuri salama borno ma de jamara masa bozuna bautun je kare da kuri zuna dina mara da jama sai ci da tare da za ji soda ta naso
moda kazuku de mbe sasande bayan ja imam don yanti yarwa fata mashidi de shido ne Muhammad Abubakar Muhammad de she jama sabo zuna sande fasallata rutanaso Muhammadu ne na sha mashidin sari zana so sande kan gan za futa sanar sadu kudu sande sambi soro moda so asade awa wata so koltuso sambi soro shimadiya audo ne trana yonon runga adin she jamara maso de no zadi anji har shima audo ne trana api magare gin so bare so jamara maso de silan kan ga tan su bayanjo runga adin jama so mashidi ado ne salalo to usadin so de boza na sande sambi soro moda za so asade so njidu kerelan fondo nan ka baso weda harami lawartu so na randare hawara de dore keshe fajara cikin fassarar labaran za ku ji cewa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima sun jagoranci daurin auren ɗan gwamnan jihar Borno. Kasuwan kifi ta Baga da ke nan Maiduguri ta farfado bayan shan wahalan kasuwanci da ta yi sakamakon tashe-tashen hankula. Shehun Borno ya kirayi limaman masallatai da su ci gaba da yin addu'o'i saboda daukewar ruwan sama. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake kasancewa da kowa yau Asabar 22 ga watan Yuli shekarar 2023 wanda ya daidai ga 4 ga watan Muharram shekarar 1445 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ga fassarar kanun labaran mai karantawa Hamza Ali Usman. Tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya tsaya a matsayin wakilin ango Muhammad Babagana Umar Zulum a yayin da mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Kashim Shatima ya matsaya a matsayin wakilin ango Ummi Kaltum Bukar Kwalo a bikin da ya samu halartar manyan mutane daga fadin ƙasar. Wakilinmu Muhammad Goni ya rawaito mana cewa an ɗaura auren ne a babban masallacin Juma'a da ke Maiduguri a fadar Shehun Borno. Maiduguri babban birnin jihar Borno ta samu manya-manyan baki da suka hada da gwamnonin jihohin Katsina duk da na Yobe Mai Malabuni da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal da suka hada da gwamnonin Bauchi, Adamawa, Niger, Imo, Abia, Ogun, Gombe, Lagos da sauran tsoffin gwamnoni da mataimakansu. Daga cikin waɗanda suka halarci bikin sun hada da ambasada Babagana Kingibe, mai bawa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro Nuhu Ribado, Aliko Dangote, Muhammad Indimi da 'yan majalisar tarayya da na jihohi masu ci da waɗanda suka shuɗe, haɗi da tsoffin ministoci, 'yan siyasa, sarakunan gargajiya ƙarƙashin jagorancin Shehun Borno Alhaji Abubakar Ibn Umar Garbai Alamin Alkenemi. Imam Ideni na Borno Shatima Mamman Sale ne ya jagoranci ɗaurin auren wanda aka ba da asisin gwal 12 a matsayin saraki. Jam'iyyar APC ta ce duk da murabus ɗin da Abdullahi Adamu da sakataren jam'iyyar APC Iola Abisore suka yi ta tsaya da ƙarfinta da kuzari ƙarƙashin jagorancin sanata Abubakar Kyari. Sakataren yada labaran jam'iyyar Felix Morka a jawabin da ya fitar ya ce a cikin wata sanarwa da aka fitar a baya ya nuna yadda ake gudanar da ayyuka da shugabanci wanda ya nuna fifikon maslaha ga shugaban kasa. Sanarwar ta bayyana matsayin rahoton karya da ake nuna rashin jituwa tsakanin mambobin kwamitin ayyuka
na jam'iyyar na ƙasa da sauran sassan shugabancin jam'iyyar akan wanda zai maye gurbin shugaban jam'iyyar da kuma sakataranta na ƙasa. Sanarwar ta ƙara da cewa matsayinta na babban jam'iyya a nahiyar Afirka, APC ta nuna iyawarta don daidaitawa da canje-canje da kuma abubuwan da suka faru a zahiri, sannan ta yi alkawarin ci gaba da jajircewa kan ajandar sabon ta fata na gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Tashar motar nan da ke haɗe da kasuwar kifi wanda aka fi sani da tashar Baga a nan Maiduguri da ke fuskantar koma baya sama da shekaru 10 sakamakon rashin tsaro ta farfado da nufin kaiwa kololuwa a harkar kasuwanci. Hakan na faruwa ne sakamakon dawowar ayyukan kamun kifi a yankin tafkin Chadi bayan dawo da zaman lafiya da sake gudunar da al'umma da ke tafkin kamar garuruwan Baga da Doro. Kasuwar kifi na Baga wacce ta shafe sama da shekaru 100 tana nan a birnin Maiduguri, babban birnin jihar Borno, wadda ke samun ma'aikata daga sassa daban-daban na kasar nan, inda ake ɗaukar ma'aikata da dama da kuma bayar da gudunmawa ga ci gaban tattalin arzikin ƙasa. A cikin abin takaici, kasuwar ta gurgunce ne tsawon shekaru sakamakon rikicin Boko Haram, sai dai a baya-bayan nan kasuwar ta farfado bayan samun zaman lafiya da kokarin gwamnati na sake tsugunar da jama'ar yankin, wanda ya sa ayyukan kamun kifi ya dawo yankin. A wata ziyarar da wakilin Nta suka kai kasuwar a safiyar yau, sun tarar da jerin kwastomomi da manyan diloli na ta hada-hada wanda suka zo daga sassa daban-daban na kasar. Wasu diloli sun bayyana farin cikinsu ga gwamnatin jihar Borno a kokarinta na inganta harkar tsaro domin samarwa yankin ci gaban kasuwancin kifi a kasuwar ta Baga. 'Yan kasuwan sun yi godiya kan dawo da kasuwar kifi na Baga, sannan sun kuka da tsadan sufurin kayayyakinsu wanda hakan ke shafar kasuwancinsu kai tsaye. Ana fatan cewa kasuwar ta dawo kenan, sannan za ta samar da ayyuka ga matasa bisa la'akari ga yanayin tattalin arzikin kasar ke ciki. Gwamnatin tarayya tare da gwamnatin jihar Neja sun kaddamar da allurar rigakafin cutar nan da ke kin kisan mummuke ga shanaye a fadin jihar. Hakan ya biyo bayan allurai 50,000 da allurai rigakafin anthrax da gwamnatin tarayya ta aika zuwa jihar Neja domin hana yaduwar cutar nan mai kisa ga shanaye. An gudanar da atisayen ne a wata gona na sarkin Suleja Muhammad Awwal Ibrahim a karamar hukumar Tarfa na jihar Neja. Gwamnatin tarayya ta hanyar ma'aikatar aikin gona ta ba da allurar rigakafin guda 50,000 ga gwamnatin jihar na Neja. Dukkan dabbobin da suke tsakanin nisan kilomita 12 da wajen da cutar ta fara bulla. Mazauna birnin Maiduguri da kewaye sun bayyana damuwarsu kan daukewar ruwan sama da rashin magungunan amfanin gona da ya shafi ayyukan noma, waɗanda zai iya kawo nakasu ga samuwar ingantaccen abinci. Wakilinmu kai gama Mustapha ya rawaito mana cewa al'umma na ci gaba da nuna himma da kwazo wajen samar da abinci a wannan shekara. Shugaban mafarauta bangaren mai durma, yayin da yake godewa gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum kan samar da abubuwan sufuri ga manoma domin sauƙaƙa musu zuwa gonakinsu tare da samar musu da jami'an tsaro. Sannan ya roƙi gwamnati da samar musu da motoci domin patrol. Babban sakataren ma'aikatar gona na jiha Bula Magana ya ce gwamnati za ta yi dukkan mai yiwuwa domin taimakawa manoma da abubuwan da suke bukata. Haka zalika ya ce gwamnati ta samar da shirin nan na jami'an agro rangers wanda aka horar da su tare da 'yan kato da gora domin tabbatar da tsaron manoman. A ci gaba da bin umarnin da Shehun Borno ya bayar, babban limamin masallatai na ci gaba da addu'o'in samun ruwan sama. Masallacin Nta ta gudanar da addu'o'in na neman taimakon Ubangiji. Imam Abubakar Muhammad ya roƙi al'ummar musulmai da su dukufa da ayyukan kwarai don neman tuba a wajen Ubangiji. Abinci ya zama larura ne akan kowane halitta domin ci gaba da samun rayuwa, duba da ɗan adam ba zai iya rayuwa ba tare da kayan abinci ba. Rashin samun ruwan sama na kusan wata ɗaya a wasu sassan jihar Borno ya shafi ci gaban amfanin gona,
inda ya haifar da damuwa da har aka fara neman addu'o'in taimakon ubangiji. Limamin masallacin NTA Imam Muhammad Abubakar Muhammad ya kira al'umma da su nemi gafaran zunubansu a wajen Allah mahalicci wanda ya san abin da suke aikatawa a fili da ɓoye. Don haka ya buƙaci a yi nadamar ayyukan da zai jawo fishin ubangiji. Wasu daga cikin masallatan sun bayyana shirinsu na ci gaba da addu'o'in neman rahman ubangiji. Jama'a sun yi addu'ar zaman lafiya da samun albarkatun gona masu albarka a faɗin ƙasar. To da haka muka kawo ƙarshen zagayenmu na labaran, amma kafin mu karkare ga takaitattun labaran. Kuni cewa tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tare da mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shettima sun jagoranci ɗaurin auren ɗan gwamnan jihar Borno. A madadin jami'an sashin watsa labarai na NTA da ke nan Maiduguri, ina muku daga nan nake muku sallama.